Окей, я хочу спросить его по поводу музыки. Вот его советы. Музыка восточная очень сложная, особенно для русского слуха европейского. Европейская музыка — это кое-что другое. Вот его советы и как он изучал музыку. Вот он играл на уде. Да, что он вообще может быть начинающим танцовщицам сказать и начинающим педагогам, как вот лучше слышать музыку, как к этому привыкать? Gabi, for Russian and for European ears, it's very difficult to feel the music, Arabic music, Understand. to feel the sound, to understand it. So, how can you, what can you advise to our belly dancers? How can they involved to this music, understand it more? Yes, I understand, but now they like very much, there is no problem with the music because the Russian and other countries also, they feel the music, they like the Arabic music. Only the dabka also is more difficult, the dabka rhythm and music, but for the Oriental it's okay. Which I advise always to ask some Arabic friends, we are all at your disposition to understand the letter of the songs, because sometimes they dance and it's not what is in the poem, you know, they don't understand what it's called. They have to know every song about Kulthum, Abdel Wahab, Warda. They have to understand the song, not the music. For the music, there is no problem. Он говорит, да, но он сказал, что в принципе это не очень большая проблема, то есть это нужно наслушивать и понимать песню Кульсум, как бы речь Абдель Вахаба, да, то есть это речь не о музыке самой, а вообще о восприятии песен, как-то так. Не очень понятен ответ. Что он говорит, что больше слушать или что? Да, больше наслушивать, да, больше наслушивать именно классических вот этих произведений. А его любимые композиторы или песни? Who is your favorite songs or composers and which songs do you like? Oh, I have a lot. Well, for example, of course, the composers Abdel Wahab, Balik Hamdi, a lot of Egyptian composers, and in Lebanon also Rahbani, all composers of Fairuz and Sabah. We have a lot of, I mean, there is a lot of people, you know, and nice music. But and which songs do you like? Which songs? It's too many songs. I like Yam Sefer Wahdak of Abdul Wahab, because there is the Spanish. Yes, I like yes, I like Ba'id Annak of Balik Hamdi. I like all songs of songs of Abdul Halim and Abdul Wahab and Warda and a lot. I cannot say. I mean, I like music because I am from a family. I mean, my father and this helped me too much how I arrived to be a choreographer. Also because they helped me, and I traveled when I was a child. I was in many countries, and I had the chance to study in Paris and in London, and this helped me a lot. Yeah, okay. Yeah, we have here not so many students because this is a Sunday, but for example, we have now my students from Mexico. She can speak Spanish, Spain also. Ich spreche Deutsch. Лариса, задайте вопрос свой, если у вас есть. Ему на испанском, наверное, будет приятно. Just a moment. Hola Gabi. Hola, ¿cómo estás? Bien. Muy bien, mucho gusto en conocerlo. La verdad, estoy muy sorprendida con todo lo que usted nos está contando. Su español me sorprendió desde el principio. Digo, wow, cómo habla español y luego francés, es impresionante. Sí, hablo perfectamente español, inglés, francés, árabe y portugués, perfectamente. Perfectamente. Me falta ir a México, yo conocí al Mansur Rashid el año pasado, invité él en Argentina, hicimos un gran show y fue invitado, conozco de México.
Entonces, saludos a toda la gente de México. Me gustaría ir también a México, no fui a Venezuela. Момент, translate, please, чуть-чуть переведите. Я, главное, понимаю, потому что итальянский близкий, но не все поймут. Лариса, переведите чуть-чуть. Да, он говорит, что, ну, я ему сказала, что меня очень удивил его испанский, он говорит, что прекрасно говорит, ну, естественно, раз он родился там, в испаноговорящей стране, и он говорит, что в Мексике еще никогда не был, но он пригласил нашего маэстро, этот маэстро, он маэстро всех наших танцовщиц здешних, это Рикардо Аль-Рашид. И они встретились на одном из фестивалей, и ему очень понравился его уровень, и, в общем, он очень доволен, и говорит, что с удовольствием бы как-нибудь поехал в Мексику, дай бог. Yes. Может быть, у вас есть какой-то вопрос свой, вам что-то интересно? У него такая большая карьера, на самом деле, очень давно танцует. Ну, я бы хотела его поблагодарить, да, это что он выбрал время для нас, и на самом деле удивительный человек, такой разносторонний, и всегда очень приятно видеть людей, которые не только в танце развиты, да, именно вот в стольких, как бы, в стольких областях, и все знает, и у него очень доброе лицо. Да, скажите ему, очень будет приятно на удивительно, испанском. хороший человек должен быть. Скажите на испанском ему. Алло. Да, скажите ему на испанском. Muchos saludos. Tengo mucha gente que conozco y artistas en América Latina. Estuve en Venezuela y en Chile y en Argentina. Eso, y en Brasil, claro, estoy ahora. Yo nací en Brasil. Quisiera agradecerle su tiempo, la verdad es muy valioso para todos nosotros conocerlo así en persona. Usted es una persona sorprendentemente, wow, sí, impresionante en tantas áreas que está desarrollado y que está aportando tanto en el desarrollo de, no solamente de la danza, también desde la primera vista que lo vi, yo digo, wow, qué cara tan gentil tiene, tiene muy bonitos ojos, muy gentil, y pues muchas gracias, muy apreciamos su presencia aquí y agradecemos así de corazón. Gracias, me emocioné. Не знаю, как вы, я поняла почти все. Ну, я сказала, я перевела. I am old now. I am old. I had more than 60 years old. Impresionante. Se ve genial, muy inteligente, muy bonito. La verdad, feliz de conocerlo así en persona. Ojalá coincidamos en algún lugar, en algún festival. Muchas gracias. Sí, y muchas gracias por su aportación a la cultura y al desarrollo de la danza. Muchas gracias. Siempre a la disposición. Ya tengo 43 años con esto. Muchas gracias. Wow, impresionante. Bueno, Спасибо. agradecida. Felicidades, gracias por todo. Так, да, давайте вернемся немножко к Bellydance. Может ли он, как он видит, вот нам интересную разницу, ну, понятно, мы и сами ее видим между египетским стилем и ливанским стилем, да? Как он думает, почему так это сформировалось? Потому что школы по-другому устроены, потому что музыка другая. Что он может про это рассказать? So, Gabi, we see the difference between Lebanon and Egypt style. So, what do you think? How it's formed? Why we see this difference? Maybe mentality or music or something else. No, of course, Egyptian music and folklore is fantastic too. Of course, Reda, all these big artists and choreographers and the musicians. Egypt, as they say, it's the mother of all arts. It's true. Egyptian, it's. I cannot say anything about Egypt. Great composers, great dancers, great folklore. But of course, it's different from the Lebanese folklore. It's not the same. Folklore is folklore everywhere, like Russia, this and that. But
it's not the same. Each one has his history, his tradition. Understand? It's not the same at all. Да, да, то есть он говорит, что он очень любит Египет, египетскую культуру. Это мать всего как бы искусства в арабском мире. Это просто связано с историей, с традициями вот разных арабских как бы частей там разных стран. Ну хорошо, да, но мы можем наблюдать, например, что у них танцовщицы более амплитудно танцуют, да, связано ли это с тем, что у них хореографическое образование все-таки есть какое-то, да, потому что это тоже видно, или с Ты имеешь в виду их, это ливанки? Ливанские, да, да, ливанки, и что они танцуют там более широко, да, это бывает, они не очень... Ну, у них может быть более серьезная, может быть, у них подготовка там, да, поскольку у них там... Почему танец, он другой, он такой более широкий, да, вот про это я имела в виду. So, Irina asks you, when we see Lebanon dancers, we see more amplitude movies, more than Egyptian. So, и тоже есть ощущение, что у них есть хореографическая подготовка. Тоже and we feel that they have more serious choreography, господи, more choreography education, yes, more dancing basic. I mean, yes. Lebanon. Yes, I understand. Egyptian folklore is more soft. It's not strong. It's not like Lebanese, you know, because of the mountains, and it's different. So you like mean in Russia. You mean it's from character of traditions of folklore styles, yeah? Mm-hmm. Yes, because of the mountain, of the strong mountains and the history. So the dance is more strong. It's like Russia, you know, like in Russia as well, because it comes from, you know, with the boots, with the land, the mountains. It's more like more strong, you know. Understand? In Egypt, it's more, yes. The folklore is not kind of strong. No, also in Jordan, in Palestine, you understand?
It depends of the country, but also we have a lot of things like Russia and Armenia, and understand, and Turkey also. We are near. We are most near, not from Egypt, not most near of Turkey, with Armenia, with Russia, understand, Yugoslavia, this kind of stuff. Он считает, что это все-таки идет от характера, ну, от традиционных вот этих фольклорных танцев, которые более такие экспрессивные, может быть, более сильные, вот как он говорит. Это идет от того, что Ливан расположен между там Турцией и Арменией ближе к России, то есть более такие интенсивные, и характер такой более интенсивный и более сильный вот у музыки, чем Египет. Вот какое-то у него такое мнение об этом. А по поводу танцовщиц, какие, например, ему нравились, или он про танцоров каких-то нам расскажет? Тоже про Каракова я потом хочу спросить. Ты имеешь в виду ливанских? Да, да, вообще... Which Lebanon dances do you like? Yeah, of course, Caracalla. I think we never talk about Caracalla. Да, we will talk later, a little bit later, now about belly dancers, okay? No, about Caracalla, there is this group, yes. There is a famous group in Lebanon, Caracalla, so they make like a... Caracalla — это группа. Ну, я ему говорю, сейчас мы про belly-dancers, но ну, пусть он скажет про Caracalla. She means about belly dancers. And later we will tell about Caracalla. Okay, all right. Tell me what you want to know now. Yes, which Lebanon belly dancers do you like? Да, и почему? Какие ему нравятся? And why? I can tell you the first famous belly dancer was not Tahia Karyoka, was Badia Masabni. She's from Lebanon, from the mountain of Lebanon. Бадия Масабни, девчонки, да. Yeah, Badia Masabni. У него был свой коллектив, да. Yes, and... She had her troupe, yes? She had a troupe. She had a troupe, and she had Badia Masabni. She was Lebanese. Of course, I like all these, the oldies. I mean, like Tahia Karyoka, Naima Akif. I like too much because she makes a lot. And Najwa Fuad, Fiab, of course. She's a friend. Why do you like them all? You mean style or? Because each one had a style. I like very much Fifi and Nashwa. I cannot say, but from the olds, I like very much. I like Nabawiya Mustafa. I like the oldies, you know. I like this from the old films, and Tahia Karyoka, of course, she's the best. I cannot say there is a lot, and now we have new ones. There is Dina, there is Randa Kamel, of course. I know her very much. Yes, a lot. There is a lot. But I prefer the new ones. It's different now. I don't know. Okay. I can talk about the people I like. I always like the old dance. Ну, мы его спросили про ливанских, ну ладно. Ну, он всех назвал, в принципе. Да, окей. Да, про ансамбль In Lebanon, of course, I like Amani very much. Amani. She's the best. Yeah, there was... she was in our festival. Samara, she's from Iraqian. She's half Iraqian, Samara. And there was Al-Hashim. Huwaid Al-Hashim. Huwaid Al-Hashim. Huwaid Al-Hashim, yeah. Yes, Huwaid Al-Hashim. She had wonderful dress. Скажи, потрясающие, конечно, дизайнеры у них, скажи, ливанские. Yes. A perfect designers. Also, I design all the costumes of my show since I was a child. I always like designing as well. All the costumes you see of my costumes, my group costumes, I always design. Он сам тоже, ну, делал дизайн своих костюмов, своих групп. И, кстати говоря, вот когда еще до этого мы там вначале говорили, он первый, кто был, как бы привнес некоторый гламур в эти костюмы, потому что до этого они были более народные, из более таких простых тканей, а он тогда более вот их делал сценическими на тот момент.
Yes. Tell me. Да, он хотел что-то говорить. Окей, давайте поговорим немножко. Оля, Руслана, если есть вопросы, мне напишите, я вас подключу. По поводу ансамбля «Каракала» очень, конечно, он классный, но я сейчас вижу, что там не только ливанцы, я думаю, кто танцует трюки, кто может танцевать трюки, если нет такой спортивной подготовки, оказывается, там есть сейчас и русские украинцы. Вот мне рассказали, что пусть он немножко нам расскажет об ансамбле «Каракала», когда-то он там, может быть, с ними сотрудничал. Can you tell us about the troupe Caracola? Maybe you made some shows or some project together? Yes, they are my friends. I know Caracola and all the dancers, the first dancers, all the great dancers. There was the first group. I've seen also when I was studying in London, I seen the Black Tents, Al-Khiyam Soud. I assisted in a big theater in London. 2 times in London and then in Lebanon. I always I like very much because they make like theatrical and ballet and everything mixed. Of course, it's great. It's one of the best. Yes. Да, в общем, это его друзья, это одни из лучших в мире. Он дважды с ними делал проекты в Лондоне. Они делают потрясающие проекты, как спектакли, как балет. В общем, он с ними работал вместе, и он в восторге от них. Yes, I want to say something, Irina. It's difficult to make, it's a big discipline. So Caracalla, the first groups now is different. They have a lot of discipline. They were dancing, studying classical ballet, theater, everything. It needs a big discipline. Now, we don't have much. I made many groups and many times and many groups, but then after this get married, this go, this come, it's difficult to make a really serious group. I've done a lot of groups, not only in Lebanon, in other countries as well. But it's difficult also to produce. I was producing as well. My father helped me on the beginning, producing everything. This is not something easy. It's very difficult to have a serious group. Да, очень сложно управлять такой группой, продюсировать. Габи сам тоже продюсировал, у него есть такой опыт. То есть это очень большой труд, и это очень большие усилия нужно приложить, чтобы была такая дисциплина, чтобы это был очень слаженный коллектив. Да, ну вот из-за этого, наверное, не так все развивается, как могло бы развиваться вообще на Востоке, наверное, из-за менталитета такого. Вот немножко ленивый, не обязательно, да? Yeah, maybe this is the reason why it's so difficult especially in Arab countries, not of this discipline. Развиваться. To grow up this style. Yes, I work also many years, you know very well, I stay many years in Egypt too. So I work with all the dancers who became famous now. They were all dancing with me and they learned dabke. They didn't know dabke. So they start everybody learning dabke and Bedouin and all style and my style. All girls and boys who are now famous, big names. I say hello to everybody. They all work and they all, try to know about the dabke and understand with me a lot. And you remember this. So I work many years with Egyptian doing dabke too. Да, то есть он в Египте работал со многими ныне известными именами, они изучали у него дабку, они работали вместе. То есть многие из тех, кто сейчас очень известен по всему миру, он с ними работал. Yes, I work for TV many times, big programs for Fawazir. I was the choreographer of big shows in the TV for Ramadan, and I work with the big artists of Egypt, Amir Sabri, and others actors, and I was doing all the dances and the costumes, and a lot of Egyptians were young. Now they have big names.
all worked with me, and they were young, and they learned a lot as well, and had a nice experience. So I was so happy also to be in Egypt for many years, for maybe more than 20 years working on big hotels, in festivals, in TV. And this was important for me, a nice experience as well. Да, то есть у него был вот этот великолепный опыт, он больше 20 лет работал в Египте с разными очень известными именами и на ТВ-шоу, и на разных проектах. Это очень интересный был опыт и очень его обогатил. Хорошо. Кстати, вот такой вот вопрос, у него такая длинная артистическая жизнь. Как он себя держит в форме, что он ест, как он занимается собой физически? Gabi, you have so long professional life and this, your artist life. So how do you keep your form, your physical? What do you do? What you eat? So what you eat? Maybe you make some exercises or something else. Yes, exercise. Of course, I'm always just now. It's the first time in my life, first time that I stopped dancing these 3 months in the pandemic. First time in my life since I was child. First time 3 months I don't do, but I'm doing exercise and I walk. Of course, I'm doing exercise at home. I don't do any aesthetic. This is my real face. It is good. It is I good. keep my body the same as I was in the. As you know me, I keep. Maybe you have a diet, or maybe you have some secrets else. No, I don't have a secret. The secret is from God. I don't know. I don't have a secret, but of course, because I always keep dancing. And yes, but what do? You do ballet exercises, or you make, I don't know, in fitness club you go. Yeah? Yes, I do. I always do ballet exercise. I walk a lot. I walk every day. I do exercise at home while now I am, yes, of course. But this is the first time I stopped 3 months, like not dancing, but I'm doing at home. But I'm still the same, thanks God. I didn't change even in these 3 months because I go to work and do exercise at home. Of course, I keep on. But I never stopped teaching. I never stopped doing choreographers. So I don't know, this makes me happy, feel happy. And my heart is feeling happy, and thanks God. I don't know, no secret. Да, в общем, у него нет секретов никаких, он, я так поняла, не диет никаких, ничего, то есть он не делает никаких процедур с лицом, он просто танцует, он это очень любит, и даже несмотря на эти 3 месяца пандемии, он все равно дома там занимается, то есть дает уроки и делает упражнения, то есть и танец делает его счастливым. Хорошо, а как он в онлайн, он что-то смог перейти в онлайн, что-то делает, как справляется? How is your online life? Maybe you teach people online or doing something else, some project online? No, I will tell you the truth. Many people asked me for many countries and this to make online classes. I really don't like. I prefer to see the people, to teach, but probably I will think if this pandemic will continue, maybe I will do some teaching. But for myself, I don't like. I was sad. I was very sad and shocked. I couldn't understand what's happening. So in that time, these 3 months, I was not feeling to do online. This is the first interview. Many people ask me to do interviews. I will try to do now. I feel better now. But I prefer the contact with the people direct for teaching, for explaining, understand. But probably if this will continue, probably I will do some virtual classes. I will think about it. Ну да, но он особо, в общем, так не преподает онлайн, но он, скорее всего, будет это делать, потому что он предпочитает физический контакт, он должен видеть человека, с которым он занимается, вот, поэтому ему предлагали, много у него заявок на то, чтобы делать онлайн. Но мы немножко поэтому, люди прошлого века. Да. Немножко мы из прошлого века, но надо перестраиваться. Окей, Оля, from the prefer age.
Yeah, I'm also. I want to add something, Irina. I feel like the virtual class is very artificial. I mean, if somebody is learning, maybe he will learn wrong the step, and you know, for that kind of thing, it's not easy. So I have to see. Yeah, experience. I have to see you need to take experience, to have experience with that. It will work. Yes. Это будет нормально. Yeah, if they learn, maybe they learn wrong. Understand? So I don't want them to learn wrong. I prefer to have the class to see the people, they see me, not in virtual. If they make wrong, the shoulder is wrong, the leg is wrong, the step is wrong, how can I understand? I will see, but I don't really like, I like to make it with the people. Ну да, то есть он предпочитает, почему в реальности, потому что он должен видеть, может быть, человек неправильно что-то делает, неправильный шаг, неправильная постановка корпуса и так далее. Поэтому он предпочитает это делать все-таки в реальности, чтобы помогать людям. Понятно. Оля, Руслана, давайте, хороший шанс задать вопрос, когда еще пообщаемся. We have also Ruslana, she's from Norilsk. Руслана, если что-то зададите, пишите. Olga, she's from Italy. She wants to open her school also. Maybe you can, может быть, он может дать какие-то советы. Да, она хочет открыть школу. Девчонки, что-то они сегодня не активны у нас. Gabi, this girl from Italy, she wants to open her school. Maybe you can advise something to open a school. Yes, I advise her to open a school because if you remember Napoleon said once, I will translate, yes, who open a school, close a prison. Understand? It's important to open a school. Not only for ABC, no, but for dancing, for whatever, a school of art, a school of learning. It's interesting to open a school. This is the first step, of course. I open many schools, and it's like I take my school in the baggage, you know, everywhere I go, I make a school like this, of course. Да, в общем, Габи советует обязательно открывать школу, и, как говорил Наполеон, в общем, что там закрывайте тюрьмы, открывайте школу, так? Ну, да, имеется в виду, чем больше будет открыта школ, тем меньше будет тюрем, образования. I open many times the school, but also my school is with me in the luggage. The luggage is inside me. Да, то есть он говорит, куда он приезжал, он всегда открывал везде школу, то есть моя школа, она со мной всегда в моем багаже. В общем, это очень удобно. Понятно. А такой важный для артиста вопрос. Когда он думает на пенсию, что он будет делать на пенсии? You know, like gypsy people, they went with the carrots and the horses. Как цыган, короче, он. So we all are like a gypsies, you know, going to everywhere, taking our art and our dance and our tradition. Yes. Про пенсию артистическую. Irina asks you when you will be. Когда он собирается на пенсию, что он там будет делать? When you will have a rest. When you will когда вопрос? I will not. When? Yes. When you will have a rest. What will you do when you can't dance? Пенсионер, ну как бы он не очень. No, I will. Yes, I will. When I will stop, when I will have a rest, it will be only when I will die. But I will never stop. I will still do something. Okay. I hope so. I don't know. But I will continue till the end, you know, I will continue till I cannot walk. I don't know. Maybe with the teacher speaking, explaining. В общем, он не собирается уходить на пенсию, он будет танцевать до тех пор, пока не умрет. Понятно. Да, Оля, ну что, подключи хоть звук, потому что это лучше, когда вы разбавляете нашу беседу, девчонки. Окей, скажи по-английски, хотя сказать по-итальянски. Gabi, thank you very much for your advice for me, and that you shared with us your experience and your art, your dance. It's very, very pleasant to see you. Thank you very much. Thank you for being with us. Thank you very much, and hope to see you one day
also in Italy or wherever you are. Yes, okay. It would be very pleasure for me. And I would like to ask you, how do you feel? Because you are a part of this culture, very rich Arabic culture. How do you feel when you see in every country, all over the world, that belly dance and Arabic dance is so popular? I think you are very proud of this. Yes, of course I am. I am very proud, of course, yes. This is something I don't have words to describe. It's, of course, very proud and very happy. Yes. It's very great. Thank you. Yes. Thank you again. Thank you very much. Да, Габи, прежде чем мы завершим нашу беседу, может ли он, мне очень нравится его движение плечами, вот эта манера его выпада, может он может нам что-то показать, парочку шагов. Мы там репетировали, как он поставит телефон. Irina asks you to show us some movements because she likes your moving of your shoulders. Some movies. Да, из дабки, да. Мы все будем рады. И он показал только плечами. Вот ты сказала, что... Окей. Вот, девчонки, разминка, видите, как хорошая для плеч. Надо дабкой, надо нам разминаться на дабке. Вы, да, скажи, что я всегда даю разминку с плеч, да, а нам надо прямо на дабке разминаться. Yes. And also we have for behind, you should do one. Да. Вот, пожалуйста, дабка. Behind also. There is many styles for shoulder. I remember Irina, when she first saw me in Egypt, in Cairo, we was at Ahlan wa Sahlan, Rakia Hassan before then, after I went to Nile Group. So she was very happy, and then we made another private classes, and she started learning directly very well. She liked it. And then we went to Moscow and all that. So, of course, it makes me very happy. And it's not easy. She knows we have a lot of photos and videos. It's not easy, the dabke. It's not something easy. And the steps also. There is a lot of things to learn, a lot of technique. There is a lot of technique. Да, ну скажи, что я хочу поблагодарить за то, что он дал нам интервью, пусть оно небольшое, немножко он успел рассказать о себе, мы поговорили о музыке и о танце, что я делаю он не очень, наверное, понял, что я делаю для своей онлайн-школы, и, естественно, благодарность от моих учениц, и надеюсь, что еще мы когда-то увидимся. We thank you of this our meeting, and we hope we will see you again. We made it for our school, for our followers, and online school. Yeah. Yes, online school, and we wish you. Что Ир пожелаем? Долгой артистической карьеры. Никогда не выходить на пенсию, никогда не выходить на пенсию. Потому что yes, we wish you never be pensioner. So we wish you long, beautiful artist life. И умереть на сцене, как я и себе желаю. Это отлично. Thank you very much, Irina. Thank you also for helping us with the traduction to everybody there. And I was very happy to talk with you and with all the people online. And I wish this pandemic will finish soon so we can start again the classes and our work. And thank you very much. So happy. And still wish I will dance again with you, Irina, one day. I still Не только со мной, и с тобой тоже. Before it will be late. So I'm still okay now. So we can dance again. Yes, okay. Of course. Thank you very much. Thank you very much. So, kiss for everybody. Все, поцелуй, чус. Массалама. Да. Всем пока из Вены, Рио-де-Жанейро, Москва, Норильск, Рим и Мехико. It was. Окей, пока, спасибо большое.